Yes, you're in business, right? Я предполагаю, вы в бизнесе, Or да, is it an занимаетесь? artist club? Или это больше клуб артистов? Because I have prepared a speech to how to know how to paint, but Вы that's подготовили not речь того, как tough. рисовать, да? Художница, да? Okay, so I will change. I will change. I adapt always. Я адаптирую все время. Okay, so yeah, you're advanced in business Вы also. продвинуты в бизнесе также. So my challenge today is Мой вызов to сегодня. bring to you something that can change your life. Что-то, что изменит вашу жизнь. Too much pressure. Слишком много давления. Okay. Yes. Would you like, there is a technique that could help you start a new winning Есть cycle техники, которые могут помочь вам начать новый in цикл your business побед life в вашей бизнес-жизни. while Пока. helping you make a lot of fun. Также в то же самое время, пока вы получаете огромное удовольствие Would you везде. like to know that Хотели бы technique? вы знать эту технику? Что это за техника? So let me begin with a story. Давайте начнем с истории. The beginning of my business career, Начало моей Was very бизнес-карьеры difficult. было очень сложным. no, actually it was a По факту catastrophe. это была катастрофа. I was hired by a company, Я был нанят sell сотрудником a компании, product. чтобы продавать этот продукт. The price of the product was 2 million rubles. А цена этого продукта была 2 миллиона рублей, представляете? And nobody could understand what the product could be useful for. И никто не понимал, зачем вообще нужен этот продукт. Basically, it was a high-tech system. Это была хай-тек You система. put it in 2 meeting rooms, Чтобы вы ставите в 2 конференц-комнаты, 2 big screens, 2 больших экрана, cameras, камеры, macro, and a микрофоны machine that connect the и 2 rooms машина, которая объединяла 2 комнаты. so that people in the meeting room could Что talk to люди в each этих other. комнатах смогли разговаривать друг с другом For instance, дистанционно. from Paris to Например, Nice. в Париже, в Ницце, да? 2 Поговорить, сделать это. million И rubles. эта услуга стоила 2 миллиона рублей, представляете? And I was a good salesman. Я был хорошим продажником. Guess how many machines I sold? Представьте, сколько я машин продал? 1? Anybody guess? Zero? Yeah, I sold 0. Да, я продал. 0, 0, 0. 0. Not even 1. Даже не одной, представляете? This machine was called, I was 10 years in advance. Я был на 2 года в преимуществе. 10 years to earning, to earning. 10 years to earning. This machine was called video conference. Эта машина называлась It has now видеоконференция. become Сейчас это стало уже technology that is технологией, worth tens of billions of которая dollars. стоит 10 And миллиардов it's долларов. called Это Skype. называется Skype, да? WhatsApp, video, FaceTime, etc. FaceTime и так далее. So anyway, of course I lose the job. Конечно, я потерял работу, результаты не I сделал. was sweating, I Я was going to the потел, да? office, sweating. Okay, so I used the technique that Я I'm going to share использовал with you tonight технику, которую хочу поделиться с вами сегодня, to make a quantum leap. чтобы сделать квантовый скачок в своей жизни. Let's find a job in the place in the sector where there is the best Чтобы money. найти работу в секторе, где есть лучшие Finance. деньги, финансы. I started a career Я in начал карьеру the financial в markets, финансовом рынке. and I used this technique И я использовала to эту get the технику, job. I чтобы got it получить in 3 работу. weeks, Я получила ее через 3 недели всего. and suddenly, И overnight, I went from Буквально через loser ночь salesman я стала из неудачника to making transactions того, for кто billions делал of euros every week. транзакции миллиарды долларов Between каждую the big неделю, banks. да, между большими What банками. was my financial skills? Это были мои финансовые навыки. Well, I had no financial skills. Но у меня на тот момент не было финансовых навыков. It's true. Это правда. It's not for the speech, Это не that просто I чтобы say поговорить, it's да, true. говорю. Нет, это правда. I didn't like numbers. Мне не нравятся цифры. I was not very good in accounting. Я не очень хорош был в бухгалтерии. I had made marketing studies, Я делал маркетинговые so исследования. no finance. Нет никаких финансов. And I love to write stories and И books. я любил писать истории и книги. And when my new boss hired И me, когда мой новый He says, босс нанял меня, "You're я сказал, hired?" ты нанят? then I was okay. So I Я said, сказал, да. by the way, why did you hire me? Почему ты нанял меня And вообще? he said, И он сказал. the most crazy answer I had in Самый my сумасшедший life. ответ, который я получал. Because I love literature Потому что я люблю and
By the way, I love my favorite. He's really said that. И This он French тихо сказал, guy. это французский My парень. favorite author is И он Dostoevsky. сказал, мой любимый автор это Достоевский. And it's the first time somebody who writes books comes to get a job in my company. Кто-то, кто пишет книги, да, у кого я So нанимаю I свою want компанию. to give you a chance. Я хочу дать тебе шанс. Okay. Я говорю, So I progressed in finance. я прогрессировала в финансах. I used this specific technique Я использовала определенную You're going to технику, have a little которую later. собираюсь вам дать сегодня, to climb the ladder. чтобы подняться по Better социальной salaries, лестнице, да? better Получить jobs. лучшую зарплату, лучшую I работу. involved everything. I wanted the best places. Я был вовлечен во все, я хотел лучшее And sometimes место. finance companies, they're being sent in the suburbs, you know. Иногда финансовые компании их отправляют куда-нибудь там на like, окраину. I Нет, я worked хотела, for я HSBC работала on для the HSBC банка на Champs-Élysées. Елисейских полях. And my son, who was 3 years И мой old, сын, которому тогда было I 3 was showing года, him the most beautiful building я ему on the показывала самое Champs-Élysées. прекрасное здание For на those who know, Елисейских who полях. knows Paris? Кто on the знает Париж Champs-Élysées? немножко, кто там знает Елисейские поля, был там. Okay, so maybe you went to Louis Vuitton on the Champs-Élysées. Ну, может быть, это какой The вы next ходите Louis Vuitton, рядышком с Louis Vuitton, Шанс-Элизе. And I was telling him, this is the Я office сказала, of Daddy. вот он офис твоего I папочки. really believe it was my Он office. действительно верил, что это мой офис, собственный, да? And so I used this technique really to, I started to climb, to work. I worked with billionaires. Я работал с миллиардерами, Number 2 billionaire in France. с Number номером 2 миллиардера 25 во in the world. Франции, Very famous man. 25 из списка Forbes, очень CEO, известный, raise money. руководитель, поднимал их капитал и так But- далее. Но Was really unskilled for finance. я действительно, у меня не было навыков в нормальных финансах. So you imagine, unskilled for Представляете? finance and still I had super jobs. Представьте, So у меня this не было technique навыков в is, финансах, и по-прежнему я I don't получил know супер if you say позицию в that in финансах. Russia, a bomb. You know, Эта техника, это как бомба. it's a bomb. You know? Very powerful. Очень мощная. Because otherwise I would have remained a loser. Потому что иначе бы я остался лузером, как бы, да. Or a winner with no success. Или победителем без успеха. So, but especially I was not happy in И finance. особенно я не был I счастлив в was, финансах в то время. I had pain in my belly У every меня в morning. животе там You болело. know, you were arriving, so Я приходила на Champs-Élysées, работу, на Елисейские поля, в every офис. day there was croissant, Каждый день там были круассанчики. and you could take coffee and Можно croissant там for выпить free, you кофе, know, on the бесплатно table. круассанчики покушать. And then you go to your Ты desk, идешь в and свой офис, в свой everything is кабинет, beautiful. все I прекрасно. didn't like it. I Мне не had нравилось ache in это. my belly. Мне даже до боли в животе, мне это не And- нравилось. But the problem, how do I get out? Но проблема, как мне выбраться оттуда? It's so well paid. Так хорошо платят. If you found tomorrow a job Если вы that is найдете very завтра interesting, работу, которая очень интересна, you need to find a very interesting job. It's вам not нужно easy. найти очень But let's say интересную работу. if Если вы you найдете, find a very interesting если вы job, найдете очень but интересную работу, the pay, I mean, the revenues for you is 3 но times less, прибыли для вас в 3 раза меньше, would you take it? возьмете ли вы эту работу? Probably not. Очевидно, нет. I didn't. А я сделала. So, but again, it was a big crisis, Но опять же, 2008. это был большой And a big кризис, crisis in me. 2008, большой кризис I could not внутри continue like меня. that. And finally, И вдруг I used this technique я to do использовала эти what I do техники, today. чтобы сделать то, что я делаю сегодня. I found myself selling another product, Я обнаружил себя продающим другой продукт. again that nobody understood, Опять же, тот, который никто не понимает. but immediately I Но started to make more моментально money я начал with it зарабатывать больше денег, than in finance, чем финансы. because it was my way. Потому что это был мой путь. So would you like to know about this specific Хотели ли technique? вы знать эту технику? This is suddenly, so just a few minutes to tell you, just 2 minutes to tell you what I'm 2 doing. минуты, чтобы сказать, что я делаю. I Чем do я energy занимаюсь? coaching. Я занимаюсь энергетическим And коучингом. suddenly I find myself working with, Вдруг я обнаружил себя Hollywood stars, работающим с голливудскими like- звездами. I came from Paris, Я very из small Парижа, country in the маленькой world today, страны. France. В You мире know? сейчас Франция очень In маленькая страна. business life, В France is like бизнес-жизни Франция играет такую роль. cheese, wine, Сыр, да, вино, fashion. мода. That's it, you know. I mean, a few big companies, but I mean, Немного, it's a small несколько больших country. компаний, In но как бы маленькая coaching, компания. it's definitely a microcosm. There is France Вы из Франции, and Mozambique, и он сын, same level. который самый уровень. Okay, but in 2 years, I found myself Через 2 года я working обнаружил with себя people like работающим с Джеком людьми, такими как Николсоном, Джек Наоми Николсон, Уоттс, Наоми Кайли Уоттс, Кайли Миноуг, and a lot of very и interesting много business очень women интересных and businessmen. бизнесменов, бизнес-людей,
So this is the technique I'm going to share with Это you. та техника, которой я хочу с вами And поделиться. I'm going to ask you to Я take хочу попросить notes. вас сделать записи, записать эту Yes. технику. So you can take notes on if you have paper, but Если of у вас course есть бумага, конечно, on your записывайте бумагу, telephone. но, конечно, вы можете заметки записать на телефоне. Of course, you're recording. Okay. Yes, because some of you may be familiar with Некоторые из this них, technique. возможно, уже знакомы с Or подобной техникой. do you want to close this Можно maybe закрыть for это less как-то, нет? music? No. Ну, So some of you may be familiar with some bits of this technique, некоторые, Было возможно, бы знакомы с сильно подобной техникой. or even apply it a little bit. Или даже немного применяют But подобную as I технику. say very often, it's not about knowing. Но, как я часто говорю, это не о The people in знании. life who say I know, Есть много людей, they которые finish their говорят, progress. что они I know. знают, и они заканчивают свой прогресс. What Они do we говорят, know? я все знаю, да, что ты Socrates знаешь? said, Сократ I know говорит, that I know я nothing. знаю, что я ничего So, не знаю. okay, Socrates, it's the Хорошо, boss. of my Сократ, life. классный парень, да, молодец. And also it's all about application. Также это о том, как вы это So применяете let's в start своей with the жизни. technique. Давайте Now начнем we с go in техники. the really details. Сейчас мы пойдем в детали. This technique is going to help you Эта техника increase your revenue поможет вам Over повысить time. ваши доходы. and help you have much more fun И in your life поможет вам and in your получать business. намного больше веселья в вашей жизни и And вашем for that, you're бизнесе. going to do it with your imagination. И для этого вам нужно сделать это с вашим воображением, включать ваше So воображение. you mean, Edward, you mean I'm going to be successful with Ты имеешь в the виду, right да, product or я service. собираюсь быть успешным And с прекрасным продуктом, some с money услугой, to start the business. And some money to и start the некоторыми business. деньгами, чтобы начать And бизнес. the right marketing С strategy. правильным маркетинговой стратегией, это все не And good отменяет. sales. И хорошими продажами. No, I said Нет, imagination. я говорю в первую очередь о You're going воображении. to dream. Вы будете мечтать. Because there's one guy who has a little bit of credibility in this world. Есть один парень, который достаточно доверия в His этом name мире. Его was зовут Gautama Siddhartha. Do you know him? Гама Сиддхартха. Знаете его? Знаете, кто это? Anybody knows this guy? Знаете этого парня? His other name is Его Buddha. другое имя как Будда. Будда And его все. little bit credibility. Немножко And he доверия, said да? something very interesting. Он сказал кое-что 25 centuries before we knew it. 25 веков до того, как мы это Because now we узнали. start to know it. Сейчас мы начинаем это Especially знать. advanced people. Особенно продвинутые люди. That your day of today Ваш день сегодняшнего дня is the result of your thoughts это and результат ваших emotions. мыслей и of эмоций yesterday. вчерашнего дня. This is very important. Это очень важно. It's equivalent Это to a эквивалентно major civilization огромной цивилизации, evolution огромной эволюции that our цивилизации, generation которую наше and поколение our kids и наши are going дети to learn собираются that научиться, thoughts что мысли and и emotions эмоции become things. становятся вещами. I very often say, Я this is часто a thought. говорю, это мысль, This это guy создание just мысли. said, I'm going to build a Этот парень nice сказал, object, И я собираюсь fun, создать новый no объект, buttons, классный, без кнопок, with games or с applications. приложениями, And it will играми. be also a telephone. Это также будет No? телефоном. Thoughts. Это было просто So мысль. everything we do in our life every day is Все, about что thoughts мы and делаем в emotions. нашей жизни, we это know все So проекция the нашей first part of the мысли. technique Первая is часть нашей техники. I first explain, then we do it together. Вначале Okay? я объясню, зачем мы сделаем это вместе. You need to describe your ideal life Вам нужно описать вашу идеальную in жизнь details. в деталях. And especially because we're here for business И tonight. особенно потому, что здесь You мы need to сегодня для describe бизнеса, вам where нужно you want the описать, business to go куда вы хотите, чтобы пошел ваш бизнес, куда он развился. in 1, 2, 3 years. Через 1, 2, 3 года. Because it's easy to see 1 to 3 Потому years что in легче advance. видеть на 1, 2, 3 And for года. that, you need to really let the little girl or the И little для этого вам boy in нужно you позволить express маленькой himself, девочке you know? или мальчику внутри вас because выразить себя. we business people, Потому что мы we are very бизнес-люди, much into the practical Мы stuff all очень the сильно time. в You know, it's практических about, вещах. come on, we need to Это be то. profitable, make money, нам have нужно clients. зарабатывать, It's hard stuff, you know? привлекать клиентов, It's делать like a реальные combat, вещи. you Это know, как where такое. This is the moment when Это you момент, create когда the вы future. создаете будущее. And for that, И для этого
the best, we're going to do it a little bit tonight, Мы немножко but будем the делать это best thing сегодня, is, но лучшее, when you're at что вы home, сделаете, когда вы будете put дома. some nice music, Включите приятную музыку, prepare some tea or a glass of подготовьте wine, чай или бокал вина, light a candle, зажгите whatever, свечи, чтобы create a там nice было. Создайте ambiance, прекрасную атмосферу. or go to a luxury hotel. Или идите в люксовый отель. Corinthia, Four Seasons, whatever, because these places you have Потому что эти места people from all over the world with big minds полны людьми, которые who come, and you have the широки своим energy of мышлением, this которые приходят, вот тогда есть энергия wide-thinking brains. о широком мышлении, And then you start масштабном to видении. write И затем вы начинаете писать, where you want your business to be in 1, 2, 3 years. где вы But you хотите, do чтобы this был as a ваш book. бизнес через It's not the 1, bullet 2, 3 points. года. It's not a list. It should be like a Это description, не просто как список, это должно быть как like описание. literature, like a Как, book. как It's your книга, novel. как произведение, это как новый I роман в did вашей this in жизни. Ritz Hotel in Paris. I did this in, I don't remember, but several Я делала hotels это in в New York. нескольких отелях I Нью-Йорка. did this in Peninsula Я in делала Los в Angeles. Лос-Анджелесе. This is an amazing exercise. Это удивительное упражнение. And then you really describe what is important is the details. Что важно, важны детали. For example, Например, so write with me the details because it will help you in the запишите exercise. со мной эти примеры деталей, потому что это поможет вам потом, когда вы будете сами писать. Okay, so of course I want my business to Конечно, я thrive, хочу, you know, чтобы мой бизнес, да, and стал find new рос. clients И найти новых клиентов, who will be stable, loyal, которые будут стабильны, and лояльны, who will pay me the big price. Maybe you have которые several будут products, платить мне whatever. хорошую цену. no. Может быть, у вас есть несколько продуктов, But I want the серия clients to be линеек nice. продуктов. Но я хочу, чтобы клиенты I были want easy clients. милые со мной, хорошие. Я хочу легких I клиентов. mean, we all experience like super boring clients who give us the headache. Who has Кто из вас experienced this? переживал клиентов, Yes? скучных клиентов, которые создают только головную боль? 2, 3, everybody. It's like we can waste we can waste years Мы with можем boring clients. терять You know, and года на скучных клиентов. take our time. Our time Забирать is наше precious. время, Come наше on, leave me время alone. ценно. So you describe these Вы details like описываете эти cool детали. clients, Классные fantastic клиенты, word of mouth. фантастическое сарафан, the markets where you want to expand. маркет, рынок, куда вы хотите Is it развиваться. only St. Petersburg, Только ли это Питер? or is it all of Или Russia, это or вся several Россия, regions? If your несколько business is регионов. local, Если ваш бизнес локален, why don't you plan to have maybe some development in Moscow? почему, может быть, не запланировать некое Елена. развитие в Москве? You have a Елена, у beauty тебя salon, есть right? салон красоты, Yes, that is very successful here. который успешен I здесь. just met a girl who has a beauty salon. Я только что встречался с What? девушкой, In Paris, and she's которая taking есть салон care of красоты в stars, Париже, и она etc. заботится о звездах и так далее. And I see that she's being required for cinema all the time, Я вижу, что etc. есть все время So просто для even кино, in да, a business работать и where так you have далее. your shop Даже in в one бизнесе, city, где у тебя есть you одно could место в imagine, городе, ты можешь даже for instance, I представить, want to work что, for например, cinema. я хочу работать для кино. Why not? And then Почему нет? sometimes they call me in Затем Moscow иногда они будут звать and меня they в pay me Москву, the big и bucks они будут платить мне because хорошую цену. I need to pay somebody in the Потому что мне salon нужно платить while I кому-то. spend 1 week in Moscow to take care of И VIPs. почему не провести неделю в Москве, чтобы позаботиться о них? Listen, everything is possible. Все возможно. I told you, Я говорю вам, this is a fantastic moment in your life это because фантастический момент в вашей this is a жизни. moment when you Потому can что start это to момент, когда вы dream можете higher, начать bigger for yourself, for your business. мечтать по-крупному для себя и в своем бизнесе. The most important thing in this disruption is Самая ambience. важная вещь в этом It should описании, когда make вы you будете, dream. это атмосфера. You have Это to должно vibrate заставить with вас this. You have to мечтать. say, Вы должны wow, сказать, I вау, love it. я This хочу is what I этого. want. Это то, чего я Okay, хочу. you understood it. Хорошо, But don't вы поняли. forget Но не details, забудьте детали. It has to be emotional. Это должно быть So in my эмоционально. case, В it моем was, случае это было. I want to work internationally. Я I хочу love to работать по travel. всему миру, я люблю I want путешествовать. to work with famous people Я and хочу millionaires. работать с известными людьми по всему миру. And I want to work with athletes Я хочу работать со спортсменами, and be successful. быть успешным.
Because I was this French guy Потому что selling я был тот французский energy парень, sessions. который сделал 8 years ago, энергетические people would сессии, и 8 лет назад люди могли сказать, Energy coach? энергетический energy-коуч? What do you do? Что You ты work делаешь? for Gazprom? Ты работаешь в Газпрома, да, энергетический коучинг, что это, Газпром-коуч, Really? да? So I needed some help. You Мне understand? нужна была помощь, Otherwise, да, I потому would что lose the roof. иначе бы я крышу потерял, да? I would have no more У меня бы house. не было совсем, да? Нет. Come back to my parents. Hello, Я it's вернулся Edward. бы к родителям, No сказал, more money. «Привет, родители, Why? у меня нет Because денег». I'm Почему? do energy Потому что coaching. я занимаюсь энергетическим коучингом. Instead of this, А вместо very этого, quickly, очень быстро, I took care of я José начала Garcia, работать с Хосе Гарсией, who later told me he кто после became number сказал one мне, что at the он box стал office. первым по Cinema box office in France кинопрокату во during 2 years after our Франции work. через 2 года после нашей работы. And he made a video, you can see it on my И website, он it's very сделал funny because отзыв, it's, вы можете посмотреть это на so веб-сайте. you understand, this is just to give you Это просто, examples чтобы of дать what вам you can ask for примеры yourself. того, что вы можете просить для самих себя. But Нет никаких he границ. said he had so much Он fun, he говорит, felt light and он great. настолько классно But получил for his удовольствие, business, it was встретил любовь great. и так далее. Но для его бизнеса это And было then, очень etc., классно. all these things, moving to working in New York, И все эти LA, вещи, работа в Нью-Йорке, в was Лос-Анджелесе. thanks to this technique. And one day, И в один I went день to Rachmaninoff Institute in Paris, я пришел в институт Рахманинова в Париже. and that was a big moment in my life. Это был большой момент в моей жизни. I used my intuition. Я I knew использовала I had to интуицию. go there alone, Я знала, я должен пойти туда один. without my girlfriend, Без девушки. because I knew I had to meet people. Потому что я знала, что я должен встретиться там с So I людьми. needed to be 100% Мне нужно было available. на 100% быть доступным. And I went to the concert, И я пришел на Rachmaninoff, концерт yeah, Рахманинова. beautiful, then a cocktail, Затем был коктейль. and then there's someone who comes to me and says, what do you Затем do? кое-кто подошел ко мне и спросил, что ты делаешь? An energy coach. I didn't want to sell myself. Energy-коучингом. I was like, Я не хотела себя слишком продавать energy там. Я бы сказала, это Okay. же коучинг. And then we go for dinner, И затем and мы it's пошли поужинать. 3 a.m., В 3 утра. time to go home. Время уже идти домой. There was balalaika. Там уже It балалайчики, там was куча my русских first было во Russian Франции. experience, you know. Это был первый российский опыт в Typical, Париже. but it's very nice. And the Типично, same очень person классно. comes back to me И and тот же says, самый человек вернулся ко мне, которому сказал, well, что what do you do? Он говорит, так что ты здесь сидишь, чем I ты say, wow, занимаешься? wake up. Он Like, говорит, Эдвард, так проснись, если это парень, I который say, so I расспрашивает. explain what I do. И You я know, объяснила I ему, help что я people делаю. have a great life. Я помогаю людям, They're already here, I они take уже them здесь, а я higher поднимаю их because выше. everything is energy. Потому что все And if you have энергия. more И energy, если у вас есть больше энергии, you go to the top of yourself. вы идете на вершину There are all ваших the coaching возможностей. techniques, all Есть the старые habits of the коучинговые successful people, техники, blah, blah, blah. также с But привычкой in fact, всех if you людей и have так далее. Но по a lot факту, of energy, если у вас много you're энергии, never tired, вы никогда не you усталы, can do everything вы more можете in a сделать better way. намного больше и лучше. And then the person tells me, И затем парень сказал мне, I'm going to represent you in Russia. я собираюсь представлять вас в России. I said, what do you Я do? сказала, что ты I'm an делаешь? agent for artists. Я агент артистов, And that person introduced и me. этот to человек представил меня And I fell in love with мне. Russia. И он влюбился в Россию. So И вот what I 5 лет я suggest его is we сюда do привожу. the exercise now because now Что it's your собираем? time. Of Мы course you'll сделаем do сейчас this это at home. упражнение, потому что сейчас это ваше время, конечно, вы But сделаете I это want еще you to дома. start now. Но я хочу, чтобы вы начали Because, of сейчас, course, посадили это семя сейчас. My story Потому что, and конечно, because we're моя here история, together for потому что that, здесь вы сегодня it's для an этого. inspiring moment. Это момент вдохновения для вас. We're going to take a few minutes. Мы уделим несколько минут. So you're going to take a few minutes Вы to write отведите down несколько минут, чтобы about записать your goals. о ваших No, целях. sorry, wrong word. Нет, неправильное слово. About the life you are already О той created. жизни, которую вы уже It's создали. interesting I made this mistake. Это важно, что я It's делаю not эту ошибку. goals, Это не okay? цели, нет. Not goals at all. Нет, совсем не цели. Goals, that's the old technique from Цели 20th это century. старые техники 20 века. Planification. Квалификация. Soviet times. No? Советское время, да? Это шутка. Глупая шутка. It's the life you're creating. Это ту жизнь, So I'm going которую to вы put some создаете. music Я so собираюсь that включить сейчас музыку, you can spend time for чтобы yourself. вы провели время с самими And собой. of course, I'm going to help you a little. Конечно, So немножко вам start to помогу. write. Начните писать, каждый If из you're вас. making a video, you can start again the video after this exercise. Если вы записываете видео, вы сможете сейчас остановить видео, а потом заново начать запись, но чтобы вы начали сейчас, каждый из вас начал And писать. start some. I put some romantic Я включил романтическую музыку.
Russian music. Русскую романтическую. Beautiful. Прекрасно. Tchaikovsky. Чайковский, которого он обожает. Because this is like a romantic Потому что moment. это романтический момент в вашей жизни. Play the game, you will not regret it. Играйте в игру, о которой вы Because не if будете you do it сожалеть. now, Потому что если you вы will сделаете это continue сейчас, at home вы будете продолжать successfully. дома If успешно. you don't do it Если вы now, не сделаете это сейчас, you tell yourself, I will do it at то home. ты это дома. Probably you will not do Очевидно, вы it. это Okay, не so write things like, Напишите I вещи прямо develop сейчас. my business Я развиваю, например, мой бизнес. and I'm having fun doing it. Я веселюсь, получаю удовольствие от этого. So today I help you, you understand at home you Сегодня я will помогу become вам, more но personal дома description. это станет более ваше личное описание. I decide I will start to work with amazing people. Я решаю, что начинаю работать с удивительными людьми. Because life is not about making money. Потому что жизнь это не только что, чтобы No. зарабатывать деньги. Life is about having an amazing life. Жизнь это о том, чтобы You получить can only do удивительно this волшебную when you жизнь. meet amazing people. Когда вы будете делать, то вы будете встречать удивительных людей. How do you want to experience this if you don't? Как вы хотите пережить этот Imagine опыт, it. если вы не будете представлять это? You're like a painter now, Вы как художник сейчас. painting the landscape in which you will have Рисуете пейзаж, the most amazing life в that котором you у вас can imagine. самое прекрасное, которое только можете представить. Of course, a lot of you have already a great life. Конечно, у That's многих из вас уже прекрасная жизнь. upgrade. Но это апгрейд. I Всегда можно upgrade. лучше. I did this exercise Я once делала a это year упражнение каждый год, раз в год. in 25 years. Последние 25 лет. I got jobs with I didn't have the skills for the job. I got them. У меня не было навыков для этой работы, я получил эту работу. I'm not done. After I will tell you more techniques about this. Я еще не закончил, после я поделюсь большими техниками об этом. So write down now a little bit your business dreams. Like, Сейчас okay, запишите so I немножко get ваши бизнес-мечты. that many new Хорошо, clients столько новых клиентов in the next year в следующем году. for that much revenues, Такими that many прибылями, rubles. такими рублями, And- заработком. In 3 years, my Через 3 business года is big like this. мой бизнес настолько You need to развился. dream and see Вам big, нужно мечтать и видеть по-крупному. and at the same time, be realistic, of course, Будьте, because конечно, реалистичны, otherwise you will not believe in your dream. потому что иначе вы не будете верить в вашу мечту. And don't forget, you do this is very important detail. Когда вы делаете очень важно, You это do делаете, this это as очень a важные kiddo. детали. Делайте это как малыш, Your как little kid. ребенок, как ребенок. Don't let the serious girl, Не or the serious позволяйте guy серьезному talk. человеку вас говорить. And if a few of you in this room, И если некоторые из вас в этой I'm not комнате going to do думают, this. я не буду это делать, I don't believe or I я know не it верю, already, я уже это знаю, я уже 100 раз делал. discreetly slap your Порвите hand себя, ударьте, скажите нет. and take your phone and start to Возьмите work. ваш телефон и начните You писать. will love it. Вам понравится это. Okay, write about your colleagues. With whom would you Напишите like о to ваших work? коллегах, с кем бы вы хотели работать. I think of one businessman that I've been working with for the last 3 years. Я сейчас думаю об одном бизнесмене, This который я guy работал последние succeeded 3 everything in года. his life. Этот парень преуспел во Family, всех great. областях своей жизни. Прекрасная He started семья. with $30,000. Он запустил 19 свой years бизнес ago. из 30 His business is тысяч now долларов 19 лет назад. А его бизнес $700,000. сейчас $700 million. 700 миллионов долларов. And when we met, he said, I'm becoming like Darth Vader. И когда мы встретились в самом начале, он сказал, я становлюсь как Дарт Вейдер. I'm a bit scared of myself Я now. немножко боюсь себя сейчас, какой я And стал. his employees, they see him as a god, you know, because he's super inspired И его guy. сотрудники видят его как Бог, потому что он супер такой He's вдохновленный, an empire талантливый. builder, no? Он такой император. But he says, I'm becoming so Строитель stressed, император. so much Он pressure. говорит, да настолько в стрессе, And the столько people who work with давления. me, И they're люди, которые not работают со the мной, same level. So I они need не на том же уровне. always to tell them what to do. Я всегда говорю им, что And I'm делать. becoming like Darth Vader. Я становлюсь как Дарт Вейдер такой. And we work together for him to be more relaxed. И But мы especially работали what I вместе, want to чтобы tell you помочь ему now стать is более расслабленным.
we're now working on him hiring wonderful И people. сейчас мы работаем с ним над тем, чтобы нанять Because I showed прекрасных him that людей. you can Потому hire что the я best показал ему, professionals что вы for можете your нанять business, лучших профессионалов для вашего who at the бизнеса. same В time том, что же самое are время, people who are going to make your life fantastic. люди, которые сделают вашу жизнь Because you will have фантастической, fun with them. потому что вы будете получить удовольствие с ними. Interesting. Okay. Take one more minute, and Минуту, одну then минутку we еще. step to the new part of the technique. И затем мы переключимся на следующую часть упражнения. Сделаем ремонт идеальный, тогда будет такой. Подожди, еще не вечер. Я обувь круче, чем здесь. Понятно. So don't forget, it's not just a Не vision or a забудьте, dream. это не просто видение или мечта. It's not goals, you understood Это it. не цель, вы And it's понимаете? not just an exercise. Это не просто No. упражнение, нет. You are now writing Сейчас вы Вот пишете, life доехали is на looking самолете, а потом like плыть на нем. already. какой ваш You are deciding this is the Вы now, this решаете, is what's что это happening. сейчас, это то, что уже у меня есть, это то, что происходит сейчас. As you know, Как we вы should not знаете, talk, we should not write in terms I will, вы знаете, should мне write. нужно писать не о том, что I я am. хочу, или у меня будет, как It's будто the у вас present уже moment, это есть, okay? настоящий Who's момент. familiar with this Кто знаком с этим technique that концептом you don't коучинга, write да? in the future? Okay, so that's what I mean. So Имею в I виду, am. пишите не в будущем времени, а в настоящем, да? Все ваше видение. Okay, let's go to the rest of the technique. Давайте перейдем к остальной технике. This is wonderful, Это but it's прекрасно. far from being enough. Но это As you can недостаточно, Because I've tried it, потому что я many пробовала times, это много раз. so it means I made a lot of mistakes. значит, я All the сделала много mistakes that should be ошибок. made with this technique, I made. Те ошибки, которые можно сделать в этой технике, я сделала. The mistake would be to forget about your dream. Главная ошибка – это забыть о вашей мечте, которую вы And the напишете. problem is we are in a certain routine today. И проблема в том, что мы в определенном So рутине this is your сегодня. routine. Это Let's ваша say your рутина. routine is Давайте скажем, ваша boring, рутина or утром, it's great, but anyway, it's a routine. она скучная или Okay? прекрасна, но по-прежнему это And you рутина. just decided that И вы from this просто routine, решаете, что you go to this level. с этой рутины вы переходите на этот уровень. Upgrade. Апгрейд. Okay? The problem is 1, 2, 3 days, 1 week. Проблема через 1, 2, 3 дня, This is a неделю. lost note in your phone. Это будет последняя заметка в вашем Result телефоне. 0. И тогда результат будет нулевой. Вы записали, забыли. Thank you, Jacob. So what you need to do Что is вам нужно to делать? visualize it. Это визуализировать Regularly. это регулярно. Who meditates in this? Кто медитирует в этой Please raise комнате? your hand. Поднимите ручки. Кто медитирует? Hi, yes, hi. Please keep it high. Выше, пожалуйста, держите высоко. Кто медитирует, только честно. Wow, wow, wow. Okay, like a good 2/3. Они тоже часто учат. Then it's more easy. Тогда это намного легче. Because for non-meditative people, Потому что it's для difficult. немедитирующих I will людей это более explain тяжело. for the 1/3 of you who don't meditate. Я объясню What I отдельно для одной mean трети by вас, кто meditate. не медитирует. Basically, it's a moment По факту это момент, where you're finding power. когда вы находите свою силу. I was traumatized Я драматизировал very early in my life очень часто в because моей I found life жизни. very difficult. Я находила свою There's жизнь очень conflict. тяжелой. Был There's постоянный difficulty, конфликт, competition сложности, from the beginning соревнования. at school, and then it's in business school, Школе, and затем then it's in бизнес-школе. whatever school you did, and then it's Затем in the школа, business обучение в school. отделе, затем в Competition, бизнесе. competition. Соревнования, So соревнования. I needed to find the easy ways, Мне нужно было найти легкий путь. and with this specific way of doing Естественно, things. определенными you have вещами easy. делание эти вещи, это делает их легче. So when you meditate, Когда вы basically медитируете, you sit somewhere Как вы on садитесь где-то, a chair and you на find стуле, money. находите деньги, So you, it's very quick.
Очень быстро. I'm done. So you sit basically on the По chair факту вы садитесь на and стул. you relax. I'm doing a training this weekend on Saturday. В этом году я буду делать тренинг в субботу, объяснить все в деталях. In details. Because this is really my specialty, Потому что the действительно моя energy, специализация, энергия, meditation, медитация. finding the peace. Как найти But мир и силу basically, внутри. during 5-10 minutes, Но по find факту the в calm. течение 50 right? минут вы получаете это спокойствие, находите эту тишину внутри. Like in silence, you center Как yourself, внутри, you в breathe тишине, deep, вы you find the calm. центрируете себя, вы находите эту When you тишину, find the спокойствие. calm, Когда вы в этом because the спокойствии, most important is the calm. потому что самое важное это When you спокойствие, find the отсутствие calm, ментального радио. Да? head Когда вы в calm, этом emotions спокойствии, ваши эмоции успокаиваются. You just take 1 minute. I Одну like минутку. easy. I like fun, Я люблю okay? легкость, я люблю веселье. The hard work is for the 20th century. Тяжелая okay? работа это 20 век. 20th century, 20 ciao. век, пока. We need fun. Нам нужно Just веселье, 1 нужно minute. удовольствие. Буквально 1 минута. Okay, so this is like, let's say, my vision. Давайте скажем, вот оно мое видение. Okay, now my business is spreading all over Russia. Мой бизнес Right now it's развивается по only всей Moscow, России. St. Сейчас пока Petersburg, это with только people Москва, coming from all over Москва Russia, и but Питер. Много людей it's приезжают. going в Россию, everywhere, но and I сейчас want to это work пока with везде, по всему миру. wonderful, И я хочу работать interested с people, прекрасными, интересными людьми. generous people. I Щедрыми love людьми. generous people. Я I люблю try to be щедрых generous, людей. so I like to meet generous people. Я сам люблю быть щедрым, и я люблю Generous with встречать anything. щедрых людей. Щедрость Time, это все. Щедрость это может быть все. Доброта, Networking, связи, advice, why not? You know, совет, friendship, общение, love, дружба, care. любовь, забота. And I have more fun than ever. И я получаю больше удовольствия, чем когда бы то ни было. And of course, my dream, my vision Конечно, моя мечта, involves мое видение a few other countries and включают cities также where I несколько love to других go. стран и городов по всему миру. Just imagine when I'm in Просто New York. представьте, когда я в It's the Нью-Йорке, same thing. то же самое. Somebody who doesn't understand these Кто-то, rules кто не would say, понимает эти by правила, chance, this guy's lucky. скажет, этому Гаю повезло, этому парню Yes, повезло. I'm very lucky. Да, мне очень повезло. Very lucky, very Мне grateful. очень повезло, очень But it's not by благодарен. chance. Но это не When I'm in New случайно. York, who takes Когда me я в out? Нью-Йорке, кто меня выводит? It's a girl На the улице, New да, Yorkers на call the Queen of New York. Девушки, которые в Нью-Йорке называют королевами How Нью-Йорка. can I have me? Like why me? Я, Like, почему меня, почему She меня takes me там выводят sick. гулять? Tonight, Они пишут мне, там звонят, if «Да, I want пошли гулять». every night. Если хочу, не And готовы she мне каждый introduced день me to all the выгуливать. top people. И они представляют меня самым топовым людям. Meaning you can Это do what значит, you что вы want. можете делать все, что угодно, что Dream your хотите. life big. Мечтайте о своей жизни по So крутому. just spend 1 minute, and every day the 1 minute can be different. И каждый день это может быть 1 одна minute минута, you это может visualize быть the number in your по-разному. bank В account. один день вы можете визуализировать цифры на вашем банковском счете. I don't know, like if you make 10,000 euros a month, Если you вы decide зарабатываете it's 10 20 now. тысяч евро в месяц, вы можете представить, что это уже If you 20 make тысяч 5, евро. you decide it's 10, Если вы and if you решаете make сейчас 5, 20, то вы you решаете, что decide это it's будет 10 50. тысяч евро. And you see it, Вы it's видите happening. это, You визуализируете, это have to происходит. feel it, you Вы должны understand? This is почувствовать how you это, make it real, понимаете? you have to feel it. Это то, как вы делаете это реально, вы должны это почувствовать. And you really can look, oh, my Alpha Bank О, мой Альфа-банк. app, Приложение Wow. Альфа-банка. О, 100 million rubles, wow. о, 100 Nice. миллионов рублей, хорошо. So that's just Russia. Это только в России. You understand? You have fun with this. Вы получаете Another удовольствие от day, этого. you use the Другой 1 день minute to вы visualize the используете wonderful другую people. минуту, чтобы визуализировать прекрасных людей. Another day, you use Другой 1 день minute to вы visualize используете something минуту, else. чтобы I develop in визуализировать Moscow. что-то I еще. work for Я развиваюсь в Москве, я cinema. работаю для whatever. кино и Okay? так далее, что бы то ни было. Little by little, Постепенно. even if you don't do it every day, Даже you're если вы не going будете делать to это прям каждый день, integrate вы будете these интегрировать vibrations and this эти reality вибрации inside of и your эту реальность system, внутри вашей системы. and it's going to become real. Это станет реальным. I have another gift or У меня есть technique другой that I want to подарок add или to this. техника, которую я хочу вам дать. Who believes in God Кто верит or в Бога или высшую higher энергию, высшее concept, сознание, energy, энергию? сознания in this room? В Please этой raise your комнате hand. поднимите ручку. Okay, so like, Хорошо. wow, like a big number. Большое количество людей. So now I can share with you Сейчас я могу one of the поделиться с reasons вами why одной this из was so причин, powerful. почему это настолько I also мощно. believe, Я также so I верю, ask и я попросил this energy эту энергию of
I like to call him источник. Я так люблю называть это источником. What is God? Like higher Вселенная, источник, energy. высшее If you don't believe in God, you Если вы не imagine верите в Бога, вы можете the представить matrix of energy of the матрицу universe энергии Вселенной, that is real, it's которая physical, реальна, она физическая, that is helping you. которая помогает вам, Because with your imagination, потому you что bring с вашим the bricks воображением together. она соединяет кирпичики That is how it's вместе. happening. Это то, как это So происходит. please make Простите, this. пожалуйста, I want сделай the это. paper. Я хочу бумагу. Please make this Пожалуйста, сделай. real. I Это talked to реально. him. Yes. Я говорю с ним. Make this real. Сделай это реальным. Thank Вот, я you. записала это все на бумаге. Сделай это реальным. He Это wants твоя me to жизнь be happy. мечты. Он хочет, Ciao. чтобы я был счастлив, да? And it works very И well. это очень хорошо работает. Now I want to add another part of the Сейчас я technique хочу that I добавить created. другую технику, другую часть техники, Listen которую very я well, создал. because this is very Слушайте очень interesting. внимательно, потому что это очень интересно. If you already apply a little bit of this technique, this Если вы will уже accelerate it. применяете некоторые из этих техник, это ускорит Quite cool. это. Это достаточно So клевая you're техника. here, you're visualizing. Вы здесь So визуализируете. let's do it live. Давайте сделаем это живым. Please uncross your legs and Пожалуйста, arms. не скрещивайте ручки и ножки. It's your time. Сядьте, облокотитесь на спинку стула, сейчас ваше время. And you breathe deep. Дышите глубоко. And close your eyes. Закройте глазки. Можете перестать записывать, Breathe пока нам deep several дышите times. глубоко несколько раз. Especially it's the end of the day, so some Особенно of you это may be конец tired. дня, некоторые из вас, может быть, устали. So don't hesitate. I want to hear your Не breathing. Huh? колебайтесь, я хочу слышать ваше дыхание. Breathe deep Дышите глубоко and smile. и улыбайтесь. That's another part of the Это technique другая часть that техники. people usually don't do. Это Why? обычно люди не Because when делают. you Почему? smile, Потому что когда вы You are улыбаетесь, giving energy. вы даете your vision, энергию вашему giving power видению, вы даете силу этому. So you're breathing deep and smiling. Вы дышите глубоко, And улыбаетесь. now start to visualize Начните визуализировать what you started to write on your то, paper. что вы начали записывать на вашу бумагу. Some of you didn't write, but they started to think, like, Некоторые, не, может быть, не записали, но начали why not, мечтать и думать, So почему if I нет? want something, that could be Если я this. хочу что-то, то это может быть вот это. And imagine it's already here in your life. Вы представляете, что это You уже can в use вашей words жизни. in your mind. Вы You можете can help. использовать слова в вашем уме. I'm developing my business Мы in развиваем 1 мой year. бизнес. It's this big. И через 1 год он настолько развился. And yes, it's a good idea. I've started Да, to meet это хорошая идея. more wonderful Я people. начинаю встречать больше прекрасных людей. I meet clients Я встречаю who клиентов, fall in love with what I которые do влюбляются в то, and что я with me, делаю. and В they меня. help me И они помогают мне develop my business развивать мой бизнес. because they decided Потому что просто Почему решили нет? так, почему нет? everything is possible. Все возможно. And I meet new friends. И я встречаю Through my новых business. друзей. That's it. Visualize it. And you imagine it's Визуализируйте. now. И вы It's представляете happening now. это сейчас. And Это you're происходит so happy. сейчас. Вы так счастливы. Feel your joy Почувствуйте вашу of радость. this Не забывайте being real already in улыбаться. your life. Представьте, что у вас уже есть это в вашей жизни. Прочувствуйте это. Look at your Alpha Bank, Посмотрите на ваши Sberbank, банковские whatever счета, application. Look at ваше the new приложение на number. телефоне. Посмотрите, увидите эти новые цифры, которые вы хотите. Wow, I like this number. О, мне нравится эта цифра на моем счете. This I did it with fun. Это я делаю с весельем, с удовольствием. When I will tell that to my friends. И когда я скажу это моим Last year, друзьям, when this French guy came to the club, в прошлом году, когда этот француз приезжал в I didn't know what to think about the я не technique. знал, о чем думать, да? I can tell you it's- Сейчас я могу сказать, That's for real. это реально. And I was already very successful. И я был на тот момент уже очень успешен. Now it's better. Сейчас еще Wow. лучше. Вау. Okay, now is the technique I created. Сейчас техника, которую я создал. Now imagine Сейчас that представьте, in your vision что в вашем there видении is a beautiful light. есть прекрасный свет. Bright light, shiny light. Яркий, сияющий свет. In and around your vision. Внутри и вокруг вашего Let's say видения. it's in and around Давайте скажем, the это number внутри in и your вокруг bank цифр на ваших банковских счетах. application.
It's in and around Это your внутри и business. снаружи вашего development. бизнеса, вашего развития. It's in and around these Это new внутри и clients. снаружи Bright ваших light. новых клиентов, яркий свет. Use your imagination now. This is the difficult thing maybe for some of you. Может быть, для кого-то из вас это сложная Imagine вещь. bright light Представьте яркий свет through this. через все это. It's like electricity. Это как The электричество. light will help you Свет поможет вам manifest this vision much quicker. манифестировать, представить в реальность это видение намного I never saw быстрее. that in any book. I Я никогда не created видела this это в никакой книге, 6 months ago. создала это 6 месяцев назад. It's like cinema. Это как кино, Projection of light. проекция света, как в кино. Don't forget, at the beginning Не of the Bible, забывайте. it's written, may there be light. Помните, да, в Библии пишет, да будет свет. It's the beginning of the universe. Это начало Вселенной. And for the scientists amongst us, it's the Big Bang. А для ученых среди нас это вот теория Projection большого of взрыва. energy and light. Проекция that creates the энергии universe. света, который создает Вселенную. So we need the light. Нам нужен этот So свет. imagine beautiful light. Представьте прекрасный свет в вашем видении. See yourself in this life. Видите себя в этой жизни. Imagine yourself in the middle of this. It's like a landscape. Это как пейзаж. Okay, let me invite you Позвольте вас to пригласить Phuket. на Пхукет. You're on a beach in Вы Phuket. сейчас на пляже в And Пхукете. you're now considering your new life И вы сейчас рассматриваете вашу новую жизнь, ваше just видение. before going to swim in the ocean. Буквально перед тем, как войти в океан. And you're thinking about all these new clients, friends, И вы думаете о revenues. всех этих новых And you're in клиентах, Phuket. прибылях, друзьях. It's right now. Прямо сейчас. And you're thinking with compassion И вы of all думаете, the people who stayed in the cold вы winter. думаете с состраданием о всех Санкт-Петербург. людях, которые остались там зимние, холодные, в Питере. This is my personal joke. Это моя With личная you. шутка. But you understand what I mean? Вы понимаете, о чем я? Okay, and then you say, okay, it's done. Зачем это If you сделано? believe in God, И если вы something, верите во сознание, что-то большее, сознание, Tell him Вселенную, now. скажите это, да, please, пожалуйста, this is what I want. это то, чего я I'm хочу. your son, I'm your daughter. Я твой ребенок. This То, is чего what я I хочу. want. Please make it real for me. Делай это реальным для меня. And in my eyes, И в моих глазах Источник is a very real источник physical это очень реальный физический presence that's присутствие, everywhere in every single который particle in везде, this в universe. каждой отдельной частице It's этой physical. Вселенной. It's not Она magic, физическая, это не просто магия, mystical. It's мистика. he's everything everywhere. Он However все we call везде, как that бы мы это ни назвали. energy. Энергия. So he's in the new clients, he's in Он the в new новых money, клиентах, he's в in the новых new деньгах, в business, новом бизнесе, he's in the new в opportunities. новых возможностях вашей Who жизни. can make it happen better than this energy? Кто может сделать это лучше, быстрее, чем эта энергия? I'm a small guy, I told you. Я маленький парень, From я France. говорю вам из Франции. I considered myself a loser. Я рассматривала себя раньше It как was so неудачника. difficult for me to break through И для меня было так сложно that I прорваться, said enough. что я сказал, I want хватит. the biggest guy in the world to Я help me. хочу, чтобы самый великий парень во Вселенной The помог biggest guy in мне. the universe. Самый крутой парень во Вселенной. This is my life. Это моя жизнь сейчас. Who introduced me to Jack Nicholson? Кто What do представил you мне think? Джека Николсона, That's Наоми life Уоттс, with Кайли big Миноуг? L, you know? Это жизнь большой буквы Л. So it really happens. It already is happening for you. Это уже происходит для вас. And then you say, that's it. Затем вы говорите, вот и все, Done. сделано, так и Well будет. done. Call yourself. So well done, Edouard. Скажите Well себе, done, молодец, Elena. Лена, да? Молодец, Саша. Congratulate Молодец. yourself. Поздравьте себя. Yes. Да. Clap in your hands. Поздравьте Yes. себя. Now, applaud yourself. Applaud yourself. Applaud yourself. Okay? Wow. Myself. Okay, super. And now stand up and say, Сейчас it's встаньте done. и скажите, It's сделано. victory. Это победа. Сделано! Молодец! Молодец! This is why I love Russia. Поэтому я люблю Because Россию. you're alive. Потому что вы живые. There is something
Like the Russian soul. Есть что-то, как российская It's душа. real. Она реальна. This is one of the reasons why I Одна fell из in love причин, with your почему country, я because влюблен в вашу страну. it's crazy, this soul here. Is it a perfect country? Of Насколько course not. богатая душа. Это идеальная страна, etc., you know, конечно, нет but- и так далее. Но, And by the way, this is also what Russians между like in прочим, me. это тоже то, is что that россияне любят во мне. I see Russian going Я up, вижу, что Россия It's идет going вверх. up. Она идет and it will вверх. not stop. И она не остановится. You have no idea Вы how даже не quickly you evolved in представляете, the last 25 насколько years. быстро вы эволюционировали за Crazy последние how 25 quick you лет. were. Сумасшествие, In the насколько вы same period быстрее. of time, Europe did not В move. то же самое время Европа вообще не смогла сдвинуться с места. А вы, несмотря And на Russia близость, did like, и Россия вот так вот делала. and even the world is saying, and even Круто! Круто! Супер! the world is И saying, даже мир говорит, we will not give you any money, мы не дадим тебе денег and we никаких, will да, not санкций, give да? you any political И не support. дадим вам политической поддержки. And Russia is saying, А Россия we говорит, don't care. ну и чё нам пофиг, прорвемся. Because there is no, but it's true. You know, there are some predictions. There were predictions. Вы знаете, есть предсказания, This is another topic, это but I другая know тема. that Я the знаю, Pope in что Rome, he Поп, received батюшка в predictions Риме, да, from сказал, the three little children from Fatima. Have you heard of this? вы слышали 3 предсказания от ребенка? Three kids, 3 They had ребенка, visions у них было видение. so strong. I think Настолько it was мощно. before World War One, Я думаю, это было перед Первой мировой войной. and it became so famous. Это стало настолько известно. Everybody investigated if it was true or not. Все You know, исследовали, это at the будет beginning правда it was или нет. difficult for И these вначале kids это было because сложно для этих детей. we thought they were just Потому inventing что мы this. думали, они просто But придумывали это. really, they Но на самом investigated and they деле saw it was for real. они исследовали это, на самом деле это было And реально. people were coming И люди приходили к ним, and were having the visions with и они them. получали видение через них, Just for you, будущего. I don't want to shock it. Я не This is хочу вас history, шокировать, okay? но вот эта история, да? I was not there. I could not check. Я был не там, я не мог проверить But историю, apparently they которую were слышал, но saying the очевидно. Virgin Mary. Okay? А там была Дева Мария. Anyways, the Pope heard of it, Поп сказал, слышал and the это. kids had a message for the Pope. И сообщение They were было not детей. orthodox, huh? They were Это было не Catholics. православное, а католическое. And they went to the Pope. И они пришли к Попу. And one of the message, the last И one одно we из don't know, сообщений, которые мы не все and слышали, it was about Russia. это была Россия как And раз all the таки. people who think they know, they say that Russia is going to have a big leadership, Россия and будет especially иметь огромное very big лидерство. spiritual value И leadership особо in the большое future, духовное in the 20th ценности century, лидерства в будущем. 21st century. So anyway, I share that with you. Я But делюсь с вами этим. anyway, be proud of your country, it's amazing. Будьте горды своей страной, она удивительна. О! I think we have it. Do you still want the energy one? I don't know. Little explain what we've been training and private stuff. Maybe just a What did little. I say? Что нужно? Я думаю, да. Нужно? Мне кажется. What do you want? Are you glad with this? Вы рады I'm этим? glad to see some faces that I know. Я рада видеть знакомые лица. Question. Yes, questions. Давайте тогда Please. вопросы, да? Скажите, как вы подключаетесь и общаетесь с Can you say высшими? that for everybody? Говори громче. Как вы подключаетесь и общаетесь с высшим миром? Okay. Very interesting. Well, it's a master who trained me Мастер, который обучил меня at the beginning of this path that I made в to начале become того an energy пути, coach. который я сделал, чтобы стать I was lucky энергетическим to meet коучем. several energy wisdom Мне masters повезло встретиться с несколькими From France, энергетическими мудрецами всего India, мира, Франции, Индии, Hawaii, Russia. России, a lot of masters. много мастеров. And we share Мы Vietnam. делимся, да? And he said, so I quote his words. Huh? Я цитирую его слова. Okay? Хорошо? So he said, И он сказал, you have to consider this. ты должен рассмотреть это. If we think about God, Если мы думаем о Источник, Боге, the источнике, creator. Создателе, what Вселенной, if you read the books of the saints если вы читаете книги and the святых big philosophers? и больших философов, What do they say about him? что они говорят о нем? He says he has four Они big говорят, qualities. есть 4 главных качества. All is all power, Его всесилие, omnipotent,
всесилие. Who has heard of this? Кто слышал об этом? Okay. So he's omnipotent. Это всемогущий, He's omniscient. всемогущий, It means всезнающий, all wisdom, all knowledge. все знания, вся мудрость. He's eternal love. Он бесконечная любовь. Speaks for itself. Он говорит, This is something we still это need to learn in our прежде world. нужно учиться в Love, нашем мире. unconditional Любовью, love, безусловной love, love, любовь. love. By the way, in finance, Между прочим, в I финансах succeeded because my я clients, преуспел, потому что some of мои my clients, клиенты, they love некоторые из моих me. клиентов, они полюбили They меня. still tell me Они today, по-прежнему говорят мне Edward, you сегодня. were really not the Эдуард, best finance Ты advisor, был не лучшим финансовым советником, but I liked you. но You ты мне нравишься were как парень, funny, ты you know, клёвый, ты original. веселый, да? Because they love you, they buy Потому что you они because любят they тебя, love они you. покупают You тебя, потому что understand? ты Love, нравишься им. like you. Знаешь, любят, Same. нравится, это то же It's small самое. love, like. Это маленькая любовь, So это that's нравится. 3 qualities, Это три and the last качества. one И is четвертое это omniconscious. Сознание. Okay, so let's take the first quality. Давайте возьмем первое Omnipotence. качество. Всемогущество. This energy that is everywhere in the universe Это энергия, которая есть is везде во all Вселенной. power. Это It's вся the сила. power of the whole Это universe. сила всей So to Вселенной. speak with it, Чтобы you говорить с cannot этим, do like the people do ты не in the можешь делать, churches, как люди in делают the в церкви или synagogues, в in the синагогах. mosques, or everywhere else in the world. What Или do где they поверь. do? Что они делают? Что они тогда получат? We come out of the Middle Ages. Мы пришли из средних веков, да? We understand that for Мы this light to понимаем, work, что you have вот to это, connect. это вам нужно соединиться, да? Connect. Включить электричество, да? So it's not with the light alone without connection gives no light. You know? Свет без So электричества if you ничего не want даст, to да? connect with this energy, Если вы хотите соединиться you с этой have энергией, to be analog, вы должны equivalent. быть аналогом, эквивалентом. So you need to give power to Вам reach нужно дать this силу, power чтобы that's достичь so, этой in terms силы. of vibration, В it's so отношении above our вибраций. world. Они настолько It's выше нашего мира. vibrations. So you have Это to вибрации. reach that И вам нужно vibration. достичь этих It's like a вибраций. radar to get an Это echo как back. радар, чтобы вернуть обратно. That's the way it works. Это то, как это A работает. radar, you have a Радар. ship, У вас it есть sends корабль, a он vibration посылает that вибрации, reaches another ship, которые достигают другого and the корабля. vibration comes back to the Вибрация radar, возвращается обратно and в you радар. know there is a И ship вы знаете, что там 10 есть корабль kilometers away. 10 километров Okay? отсюда, да? So it's the same thing. Это та же самая вещь. Did I say? So this is my vision. Вот она, я не говорю, что Love it мое if you видение do it, мне like, нравится, если thank you, вы please do it. Спасибо, пожалуйста. Where's the power? А где сила тогда? Do you think it will Вы work? думаете, это сработает Yes. тогда? In 20 years. Да, через 20 лет. This is fun. Это You веселье. understand why I love this? Вы This is понимаете, почему мне energy. это нравится? Это This is real, энергия. it's physical, Это реально, real она physical. So физическая. I said, физическая. please. Пожалуйста. And again, if you don't believe Опять же, in если вы не anything, верите, just imagine the просто matrix of представьте particles матрицу that are the bricks of all this universe. Okay? и все части этой вселенной. Please, like, Пожалуйста. this is what I want. Это то, чего я хочу. Добавьте Bring it силу. on. Принеси мне это. Make it happen for me. Сделай это реально для I меня. don't know how to do Я не this. знаю, как это сделать. I say I want to meet superstars in Hollywood. Я I решил, don't что know я how хочу to do встретиться с it. суперзвездами с I Голливуда. Я не want знала, как это to сделать. meet businessmen Я хочу and встретиться women in с Russia. I don't бизнесменами know в how России. to Я не do знал, it. как это I делать. don't know. Я не знаю. It's, by the way, it's very comfortable И, между прочим, это очень because it комфортно. allows me Потому что to это be позволяет мне successful быть успешным. like this. И вот так вот, да? I'm really, really very relaxed И действительно при этом очень because I расслаблен. understood how Потому что weak я I понимаю, am. насколько я слаб. I'm nothing. Я ничто. I mean, we're nothing. Я ничто. But I'm allied with the most powerful Но power я in the соединен universe. с самой великой силой Вселенной. And the goal is to make a И fantastic цель life. получить Because if your фантастическую жизнь. life becomes even Потому что more если ваша fantastic, жизнь становится okay? даже более фантастической, Really talking about an upgrade for мы those who говорим already о have a апгрейде great для тех, life. кто Don't действительно tell имеет yourself, but I have a прекрасную great жизнь. life. Не No. говори, да, у меня уже прекрасная жизнь. Look for higher. Смотрите выше. And for those who И для тех, suffer, кто страдает, like I was Как, suffering например, before, я for страдал those who say раньше. that my life is really можно даже сказать, что моя жизнь была
whatever my success or family or money, Что бы то ни было, I'm not so happy. я был не очень счастлив. Seize the chance today Видите to шанс create сегодня, this happiness чтобы in your создать это life. счастье в вашей This жизни. is working. Это работает. I'm not one of these guys Я trying не to один sell из you тех another парней, coaching которые technique. 20 века, I'm которые just telling you будут my давать life. коучинговую технику. And Нет. I have Я это 12,000 применял в своей жизни. private И у меня, sessions. я провел 12 тысяч индивидуальных So I сессий. listen to what my И clients я tell слышу, что me. мои клиенты говорят мне. No? And they have results. И у них So, есть so огромный just to результат. answer, please do it. Пожалуйста, And сделайте это. when you finish И the когда вы закончите discussion, вот это описание, prayer interaction with the universe, understand? можешь включить Вселенную, Don't forget да, what you высшую asked. энергию. Не забывай о том, что I ты was in просил. shock when I was a kid Я to был в see шоке, people когда я go был- to the church. Я был в шоке, когда я был ребенком и So, during 1 hour, ходил в церковь в течение часа вот так. Pray and Они they have this beautiful молятся. connection. Есть прекрасная связь. It was Sunday, Sunday, and Ну, then что they там, go out воскресенье, for the да. church and Затем они they выходили say, из they церкви, forget, они полностью they забывали. forget, they ask for Они beautiful просили, things. что они So they go забывали back о to том, the что они routine. просили о прекрасных вещах. Они возвращались обратно в свою рутину. When you're sleeping, Когда вы спите, when you make a nap, когда вы кемарите, when you go to Sochi, когда вы едете в Сочи, or Phuket, or Bali, или Бали, or Moscow, или Москву, the universe is working for you. Вселенная работает в это время для вас. It's not taking any night, Ей не it's нужно not taking ночь, any break, ей не нужен перерыв, any ей не нужно vacation. спать, It's отпуск. working for Она you. работает на вас. I love to make naps, Я люблю кемарить, but I was guilty at the beginning when I was но out, вначале я чувствовала like вину. independent entrepreneur. Я был независимым Of предпринимателем. course, in the company I could not nap, you Конечно, в know. компании я не Finance. мог там Sorry, guys. спать в течение дня. I'm tired. I'm going to nap. Я вдруг They я- do that in Google, by the А way. делают вот это правильно в Гугле, да? Google так But делает. when I Там was они спрашивают, да, что- entrepreneur, Когда я был предпринимателем, I love naps. я люблю So кемарить. I was. Oh, it's 3 p.m. О, 3 часа I'm дня. tired. Я устал. Let's make half an hour Ну, nap полчасика поспим. and watch a video И 15 посмотреть minutes какой-нибудь or там read a фильм. book. Или почитать книжку. Почему нет? I was guilty at the Я beginning. чувствую вначале чувство вины. So my way to turn the guilt. Мой путь I убрать say, чувство вины, перевернуть его. Okay, Я сказал, хорошо. the universe is working for my success during my nap. Вселенная работает для моего успеха в течение того, в то время, пока я сплю. What you believe is becoming real. А то, что вы верите, становится реальным. Thoughts and emotions Мысли и эмоции become things. становятся вещами в физическом мире. Thank you very much. Cool, huh? Классно, да? Any other questions? Вопросы другие есть? Есть. Don't hesitate, huh? Какие известные люди на вас, именно вас, произвели впечатление чем? С кем он работал или Ну, вообще? нет, именно в духовном плане и в том, как они двигали в жизни. Его менторы его. Вот у мастера, имеешь в виду? Нет, вообще люди известные. What Да. people really impressed you? Which people really impressed you? Famous people really impressed you, really inspire you? So, it's an interesting question. One of my best friends asked me the same question Вопрос, один из моих 8 лучших months ago. друзей задал мне тот же самый вопрос 8 месяцев назад. And he said it, wow, Я сказала, да. you've worked with famous people. Ты работаешь с известными людьми, Now you start to be famous, сейчас ты so начинаешь your быть technique starts известным, to твои be more техники known. начинают быть более узнаваемыми. Who would you love to work with? С кем бы ты хотел работать? And I was surprised Я был удивлен, because my answer was, потому что мой ответ you был, know what? I've worked with stars and я работаю millionaires, с and звездами, миллиардерами. I didn't find these people so Я не interesting. нахожу этих людей такими интересными. And the stars, I love to see them in the film И звезд я люблю их видеть or в listen фильмах to their music. или слушать их But музыку, work with them, но работать с you ними. have very often big ego. У них очень часто So большое I эго could и tell так you, далее. for instance, Kайли Я Миноуг могу is сказать, что Кайли very Миноуг, например, wonderful person, она очень sweet, прекрасный человек, сладкий такой, хороший, real, kind, реальная, very добрая, impressive. Jose очень Gascal, so впечатляющая. Jack Nicholson was fun to meet him. I mean, suddenly you're in front of a legend, you know. Вдруг ты Like напротив легенды. I'm like working with Jack Я Nicholson. работаю с Джеком Николсоном. But no, really now I want Действительно, сейчас two things. я хочу две вещи. I want to work with wonderful Я хочу people, as I работать с told you. прекрасными людьми, как я But сказала. that is more like they're
heart and Но это personality больше and важно intelligence. их сердце, интеллект. And also, I love to work with Также я люблю people работать с людьми, that I help create something that brings которым a я change to this world. помогаю привносить что-то, что приносит изменения в эту жизнь, What does делает it этот mean? мир лучше. You heard Что me это told значит? you Вы слышали, что that я I говорю believe вам? that success Что я верю, что can be успех parallel to fun. может быть параллелен I don't веселью. believe in success Я не верю в успех, at the expense of our health. как happiness. трать наше здоровье, It's too счастье. tiring. Это слишком No? We утомительно. all tried it. Мы все We пробовали all это. worked 14 hours Мы a все day getting работали great. I don't 14 believe in часов that. в день. Я не верю, что So это. I love to help people transform their life Я люблю помогать so that людям they have трансформировать a их much жизнь. better Что они могут иметь nervous намного system, лучше нервную relaxed, систему, более расслабленную, results without doing too many получают efforts. результаты без лишних Invest усилий. on wonderful people, like I Инвестируют в said, you know, прекрасных hire людей. great Как people. вы нанимаете прекрасных людей в свою And some команду. of them also make projects that help the world. И You know, некоторые из like них также делают проекты, которые Sasha помогают told me that людям. there's a lot of charity Я based сказала, in что this это club, you know. благотворительный клуб. Yeah, I love to work with Я this люблю because, работать так же. because the world is at Потому threat. что The The world что мир is in danger. он в And we опасности. need to react fast. Нам нужно быстро реагировать. And only our heart И только наше and сердце, intelligence and и ум, imagination воображение and generosity will change it and save it. изменит это и If we сохранит это. continue with the same Если мы old selfish продолжим bullshit, тем же эгоистичным we путем, will be thrown away нас by nature. выберут. And I am very optimistic, but we Я очень need to react оптимистична, но fast. нам нужно быстро реагировать. That's it. You asked me to talk about this weekend very quickly. Да, я Okay? просто- Okay, very quickly. Вот session мы это начали. Yeah. So this weekend on В эти Saturday, выходные, в субботу, there will be one all-day training. будет большой That тренинг, is called Become an Energy который Master. называется «Стань энергетическим мастером». I will show you step by step И я покажу вам шаг за шагом, the way you can become like a master. как вы можете стать как мастер. Increase your energy, vital Повысить energy, вашу энергию, вашу жизненную so энергию. that you're much less tired, Что вы будете намного менее much less уставшими, stress, намного меньше more стресса, fun, more будете joy. веселыми, Because больше with more получать energy, you have удовольствие. automatically Потому что this больше энергии у вас benefits. будет автоматически все это. Liberate yourself Также from вы energy освободитесь vampires. от энергетических вампиров. Who has energy vampires У кого есть around? энергетические Usually it's вампиры? everybody, but Обычно у всех who has есть такие. У energy кого есть vampires? энергетические вампиры вокруг там? They take so much of our Они energy. столько забирают нашей энергии. So very practical. Там 1, 2, очень 3, 4, практические 5. вещи. What you Один, два, should три, do. что нужно делать? How to liberate yourself from negative Как thoughts, освободить себя от and негативных emotions, мыслей, like эмоций, fear, страха, guilt, чувства or вины или sadness. грусти. Very efficient. Очень Just эффективная that техника. topic can change Просто уже эта тема somebody's только life. изменит жизнь. And then we will escalate И затем мы будем to. ускорять. I will talk a little bit about what we talked tonight. Я говорю немножко о And том, then что we'll сегодня. escalate И to затем мы how to будем create an absolutely incredible life with the help of как energy. создать невероятно классную, мощную Because this жизнь. is a new knowledge. Потому что это новые People are not знания. aware of this knowledge. Люди не знают этих знаний пока. And at the end of the day, И в конце you will дня have so many techniques у вас будет and столько техник energy gifts. и And with энергетических this, подарков, in благодаря 3 to 6 которым months, через 3-6 месяцев your life will be upgraded ваша жизнь будет significantly. невероятно Why? улучшена. Почему? Not because of me, of Не course. из-за меня, конечно. Trust me, nobody cares Поверьте about мне, Эдвард Браулт. всем пофиг на это. I care. Мне только интересно. Just for your information, Просто для вашей информации. Эдвард Браулт is Эдвард me. Браулт это я, вот и все. But in fact, Но по you don't care. It's not Ну, не about важно. me. Это не It's важно. about you. Это всё And вас. I don't know why I Я не received знаю, these почему я gifts получила этот дар. and knowledge. И знания. 25 years of research, 25 every day. лет исследований, каждодневных But the исследований. only thing I know is to энергии. share it И что ж я хочу because it поделиться, works. потому что это And работает. it's not the American coaches. Это не It's американский not the коуч. 7 habits of Это не 7 success. привычек It's успешных not людей. the Это не об make этом. you big Это goals, не то, что помогу вам believe сделать, in как it, like стать the большие cliches. цели, No, и верить it's в них как клише. energy Нет, stuff, это it's energy энергетические work. вещи, это энергетическая работа. This is real. It's Это knowledge from the реально. masters, Она not основана from на the мастерах, coaches. не на I didn't коучах. read
one Я не coaching читала ни book одной in my книги life. по коучингу в своей жизни. I tried last year. Я пробовала в прошлом It was a году. very good coaching book. Это была очень But хорошая money. книга по коучингу. I finished half of it. Я закончила только Because it's still половину. not good. Okay. Sunday it will be А в воскресенье energy, будет feminine energy. So all женский for women тренинг, only. супервумен. Только там будут Imagine женщины. how lucky I am. Ну что же. I'm sorry, man. I'm very compassionate. Я очень чувствую, да, я очень сочувствую, да. Что поделать? I told you I like to create the life Я of my сказала, dreams. я не хочу создать Understand жизнь моей now? мечты. Понимаете, почему женщины, да, собирают? I have a joke. У меня есть шутка. I have a joke. Sorry. 25. 25. How many years you worked with them? You said 25. With 25. Yeah, 25. In fact, 25 years ago, 25 лет назад I am in a not happy place. я был не на самом счастливом месте в своей Okay? жизни. It's before the catastrophic job. Это до катастрофической работы. Just before. Буквально до того. And then, И затем... and I don't believe in nothing. Я ни во что не верю вообще. And I know I have power, Я знала, у but меня I есть don't know how to силы, express но я it. не знала, как это And I'm выразить. writing a book. Я просто писала And книжку. then I hear of a friend of a Затем friend я услышала о друге друга, who is an energy master. который был And he энергетическим organizes мастером. public training И он организовал in групповой the тренинг local Crocus City Hall in в Paris. такой парижский Крокус Сити Холл. Okay? And I help him. Я помог ему. I had met Catherine Deneuve, Я встретила Катрин you know, Денёв. the actor. Помог ему встретиться с And I Катрин tried to Денёв. connect Я them. соединил их. I didn't even manage to connect them. Да пытался соединить, даже не соединил, не суть. To say thank you, Ну, he чтобы invites благодарить me меня, with my этот girlfriend to человек his home. пригласил меня с моей девушкой в его дом. And this day I В told you тот день я I don't feel сказала, good. я не And чувствую this себя day I was very хорошо. nervous. Я был очень Like, нервозный такой, чувствовал себя Not good. очень плохо. Cannot even smile. Даже Like, не мог улыбаться, вообще такой плохой день был. 2 minutes of small А talk. через 2 минуты вежливого How old are you? разговора, What's просто your спросил, name? как тебя зовут, Blah, blah, сколько тебе blah. лет, та-та-та. And then he looks at me in the eyes Затем он посмотрел мне в глаза and says, и сказал, do you want me to raise your kundalini? хочешь, я подниму тебя кундалини? So I look at him in the Я eyes. посмотрел в глаза, And I don't ask, я не спросила, что ты мне там хочешь what do you want поднять? to raise? I have no idea what he's talking Я не about. имею представления, о This чем is он там говорит. 1985, you know. 95-й год, представляете? I'm French, one of Я the француз, less да? mystical countries in the world, Да, одна из самых менее мистичных стран в with мире. Mozambique. So I said yes, Я сказала, and да. my girlfriend said yes, Моя девушка and he сказала, rose да. his И hand, он поднял вот так and вот I ручку, felt like a и я shower почувствовала of как energy. душ энергии. That after 3 Что minutes, уже через 3 I минуты felt like я почувствовала so себя peaceful, настолько so good, удовлетворенно, настолько хорошо, centered, центрировано, calm mind, calm спокойный ум, emotions, спокойные feeling эмоции, super good. чувствую себя супер хорошо. I told him, like, Я wow, сказала, this is вау, amazing. это Like, удивительно. and then he says it's not important. Затем он сказал, не важно, что ты чувствуешь. Everybody has a different sensitivity. У каждого разная чувствительность, But каждый your по-разному life is going to чувствует. Но change. с этого момента твоя жизнь Oh my изменится. God, life changed so much. И вы даже не So представляете, насколько since изменилась then, моя жизнь. where's the lady? Since then, С тех пор I developed this. I mean, I needed to understand, so I made a lot of research. сделал много 25 years, every исследований, day. 25 лет, каждый день. And why it works? Because these Почему guys, это the работает? masters, Потому you что know, этот парень, from all мастер, traditions of старый the world, they all say мир. the same Они thing. все говорят то же самое. I have no idea А у меня why нет we никакой did not идеи, listen to these people почему мы не слушаем этих людей больше until today. до сегодняшнего дня. Now, Почему раньше никто people like Сейчас us, люди, как мы, we start to мы listen. начинаем потихоньку. It was about time, like, Вот время come on, пришло, like, пора. after 53,732 После 53 wars, войн, лучше войн, 20,000 economic 25 crisis, тысяч экономических кризисов, там, 70 billion divorces, все результаты finally миллиардов humanity is разводов. waking up. Вдруг человечество He пробудилось. says, let's Говорит, listen to the хорошо, people who давайте think слушать about людей, которые harmony, думают о power, гармонии, success, love, успехе, etc. любви и так далее. So anyway, very quickly, I know we're on the same wavelength here. So, Я знаю, что мы здесь на одном языке so говорим. Sunday it will be about А в women. воскресенье будет тренинг о I женщинах, will женская help you женщина. reconnect to Я the помогу feminine вам energy. соединиться заново с It's женской so энергией. powerful. Это It has настолько been мощно. suppressed during thousands of years.
она идет, сдерживали в течение It's тысячи the лет. life-giving energy. Это жизнь, It is которая дает absolutely энергию. beautiful Это and so абсолютно powerful. прекрасно. But I will show you how to Я connect to поделюсь с вами, it как so that соединиться с it этой can силой, feed you with что она this будет amazing energy. кормить вас The этой result прекрасной will энергией. be more И результат charisma, будет больше харизмы, shininess, сияния, protection for you, защиты для вас, inspiration, вдохновение, intuition, интуиции, better skills to interfere with others, лучшие навыки communication. коммуникации с другими And людьми. especially also we'll talk about how И women are также мы changing the будем world. говорить о том, как женщины меняют этот мир. That's it. And I also work. I'm sorry, but she Я asked me просила его to. также She asked сказать. me to say that. Ну ладно, я не пойду жену записать. Yes, maybe I know that his wife come. Yeah, you're welcome. Anyway, this is Sasha. She's my ask her question. Я его продюсер, можно все вопросы мне задать. Также он работает My main индивидуально, job is да. to do private Его sessions with главная people. работа это работать This один is на how один с людьми. I help them move their life very Это то, fast. как я очень быстро Because what I помогаю can do here with сдвинуть их 50 жизнь. people, can you imagine in 1 Когда я hour, сделаю это can с you 50 imagine за один with час, one, а just one представьте, person когда передо мной всего лишь один tells человек, me, насколько это мощно. I've divorced, Он my говорит, heart я is развелся, painful, мое I cannot сердце, find love, я не могу найти любовь. or Или I'm successful in я business, успешен в бизнесе. but I'm too alone, Но or я слишком I'm tired. одинок, или No, я everybody has устал, да, different у меня problems. выгорание, у каждого разное. And then I use one of the, И whatever, затем я 300 techniques использую that I have. 300 техник, которые у меня есть, we чтобы focus помочь on it. этому человеку. Мы It changes your фокусируемся life. на этом. Это меняет жизнь So человека. don't hesitate to ask Не Sasha. стесняйтесь спросить меня. Any other question? One Еще last какие-то question. есть у вас? Последний вопрос у нас. Есть последний вопрос. Or visit other energy specialists. Или посещайте других Or энергетических watch специалистов, videos. или It's, you смотрите фильмы и understand, так like, далее. Вы понимаете, да? we live a fantastic Мы epoch живем в фантастическую where we эпоху, can learn more and more to где мы make this можем life учиться больше и amazing. больше, Really, чтобы it's, сделать это we're жизнь very lucky. прекрасной. Нам действительно повезло. Thank you very much, Спасибо Elena and большое, Alexander, Лена. for creating Спасибо this. большое. Yes! Вы женаты? Are you married? Why? 3 раза скажи, 3 раза. 33 times. 33 times you were married? No, no, Yeah, no. yes. Три раза говоришь? Wonderful. Any other less private questions? Менее какие-то личные вопросы есть? А как выполняется восполнение потраченных ресурсов? Вот. Восстанавливается, да. How you recover your energy that you spent? Вы sleeping? I'm lucky with this Kundalini stuff. I received a gift to energize myself at will. Кстати, подъем кундалини я получил дар заряжать себя по своей воле. Okay, we need to go, but Нам let нужно me show идти, you да? how I Давайте do я вам it. покажу, как я Would это you like делаю. that? Хотите вы еще? Да. Because this is what is, if I have one thing that is a bit unique, is this. Если есть вещь, которая действительно уникальна, это вот Okay, это. so please uncross your legs and Пожалуйста, arms. сядьте все, давайте If сядем you're все. filming, stop to film. You Если вы cannot film снимаете, this. остановите съемку, вы не можете это снимать, Please. полностью выключите запись, This what we're going to do, you пожалуйста. cannot film. То, что мы сейчас будем делать, пожалуйста. Последние 3 недели его приезд в Россию. Working late at night every Работали day. поздно каждый день, вчера She на texted me, Edward, Я пишу can you ему, liberate me «Эдвард, from stress and освободи меня от tiredness? стресса и усталости». Я просто I was in a написала. meeting. Он был тогда на встрече, I didn't even talk to он her. даже с тобой не разговаривал, просто I ему said, так yes, написал. right Он говорит, away. да, прямо сейчас, все. And today, when I arrived at my hotel, said, Я did it пришел work в отель, yesterday? спросила, сработало вчера? Я говорю, Отлично, конечно, worked. да, конечно. And she was really tired. Я действительно была устала. Does she look tired? Я выгляжу усталой вообще. So this is our potential. It's Это наш beautiful. потенциал. Прекрасно. Very delighted to meet you. Очень рад I think встретиться с now вами. there's a little bit of karaoke. Я думаю, сейчас немножко караоке будет, да? If you want to talk with me, I'm here. Half an hour. Don't hesitate. I know in Russia, sometimes people are shy. Иногда люди стесняются. Because if you go to speak with a guy, it's like you need help or no. If you want to speak with a guy, it means you're powerful. Если вы хотите подойти и So don't поговорить, значит, hesitate. вы We're сильны. here. We are Не normal бойтесь, вы здесь, people. мы обычные люди, с вами можно поговорить. We're very accessible. Сейчас?
Также я хочу поблагодарить заведение «Сопрано», поблагодарить Дмитрия, человек, который предоставил нам эту площадку, где люди открыты, к ним можно обращаться. Друзья, если вы захотите провести какое-либо мероприятие, вы даже не представляете, какие здесь светлые, добрые люди, и вы к ним можете обращаться. И также у нас Дмитрий, он спикер по финансовой грамотности. Сессии его тоже проводятся здесь. Все желающие, кто хочет, может напрямую подойти, да, взять Инстаграм, подключиться и посещать. Давайте поаплодируем этому Дмитрию. Еще раз благодарю вас. Просто мы счастливы, что вы приехали, что вы смогли провести благотворительный вечер. И действительно, я думаю, сегодня все благодарны, все вам посылают лучик благодарности и любви. Если что, это инстаграм Эдварда, это личный его инстаграм. А здесь сайт, где также тренинги, которые выходные будут. Эдвард! Ну или там внизу. Ну-ка. Вы это куда снимали? Вы в чат выкинете потом? Это Давайте Давайте. Ну я вам телефончик в WhatsApp. Давайте. Да, вот мой телефон, соответственно, тоже здесь. А имя? Александр.